Hapa ninapatikana sasa msitede da. Oh my god. Så nu är vi här i en trevlig trädgård och vi är på väg vidare här. Vi har just gått förbi västra muren och nu så ska vi vidare här. Vi har bara stannat till väldigt snabbt här i en väldigt trevlig trädgård av något slag. Så nu ska vi vidare upp. We must have a gap for the traffic here. So you better go a little to this side. Okay, my dear friends. You have come to the city of David. Why is it called the city of David? Because David was the king who captured Jerusalem from the Jebusi. The Jebusi was a kind of ethnical group here, which was here even in the days of Joshua. And Joshua took the country, but he did not take Jerusalem. It was a stronghold. It was very difficult to take Jerusalem, so he left Jerusalem. So the Jebusi was here, and they had it as a stronghold. But the story of Jerusalem goes back longer in history than David. It goes back to Abraham. Abraham, 4,000 years back in the history. The first time he came here, as far as we know from the Bible, is after he was, how should I say, releasing Lot from the kidnappers. You know, there were 4 kings who took the people in Sodom and Gomorrah as prisoners. And they went all the way through the valley of Jordan River up to the Galilee to the north, up to Damascus. But Abraham had 318 heroes who he made as his private army. And he was hunting after these 4 kings with their army up to Damascus. And in a nightly attack, he took Lot and all the hostages and released them from the kidnappers and brought them back. And when he came back, he came to Jerusalem. He came here. And here down in the valley, he met Melchizedek. It says in the Bible that when he came here, he met him in the King's Valley. And the King's Valley, they believe, is the same valley as the Kidron Valley, as Jehoshaphat's Valley. And it is the valley where kings are also buried. So this is certainly the place where Abraham, 4,000 years back in history, met Melchizedek. Melchizedek is one of the strongest types in the Old Testament for Messiah, because the Bible says he was king and he was priest to God the Most High. So he was both king and priest. And when you try to study his family tree, he has no beginning and no end. So he is a fantastic picture of Messiah. He is a type of Messiah. And Abraham met him here. It's a fantastic story. So when you are looking over the valley, you certainly see the place where Abraham came 4,000 years back in history. It was also here Abraham had the heavy sacrifice. Then he went with his son Isaac from the deepest part of Kidron Valley up to the Moriah mountain. And the son said, "Father, you have the firewood, you have the fire, but where is the sacrifice?" And he was the sacrifice. And up there on the mountain, Abraham was about to sacrifice his son, but God stopped him. It was God testing his faithfulness. It happened just a little distance from here. So how could David take this city? It was almost impossible to take.
but he had got through secret intelligence. You know, today they use secret intelligence. And somebody might have told David, there is a tunnel. There is, it says in the Bible, a shaft. It is a tunnel which lead into the city. But you know, the Jebusi, they were so proud. So they said it's not difficult to protect and defend this city. Even the blind, the deaf and the disabled people can protect the city. And therefore it is a saying that David was hating the blind, but he did not hate the blind people. But it was because they said that he cannot take the city. And the Jebusi said, even if you have a blind person, he can protect it. But David didn't want to lose a lot of people in an open fight with them. But the secret intelligence told him there is a tunnel, a shaft leading into the city. And I believe that those of you who go in the dry tunnel, they believe that is the tunnel which David's soldier might have used when they surprised the Jebusis by coming in a way which nobody expected. Nobody knew about it, but by secret intelligence, David knew about it, and his people came there and they took the city 1003 before Christ, before the birth of Christ. And he made Jerusalem as the capital city of Israel 3,000 years back in history. And since that, Jewish people have all over the world looked to Jerusalem as their capital city. It is in their heart. It is in their blood. If you take Jerusalem from them, you take the heart out from them. So they say they can compromise about many things, but don't divide Jerusalem once again. So it was King David, the most anointed and strongest, most powerful king in the Old Testament, the picture of Messiah, who did this miraculous fight, and he took this Jerusalem. Now we are going to see some parts of the excavation. It's amazing. When some people say Bible is not true, the Bible history is not true, the link of the Jewish people is not true. Every day the archaeologues find proof after proof, proving the strong links to the Bible history and confirm the stories of the Bible. It's amazing, and you are here today to witness this fantastic place, the city of David. Ja, då är vi på väg ner här för trapporna och vi ska till tunneln. Hiskias tunneln heter den, va, Bertil? Och den kananeiska startar samtidigt. Och då är det alltså en torr tunnel och en tunnel med vatten i. Och vad är berättelsen om den torra tunneln? Torra tunneln är äldre. Den är äldre? Ja, och alltså kananeiska, det var kananeerna som antagligen byggde den en gång. Okej. Före Davids sida. Och var det den som David använde för att alltså invadera Jerusalem en gång i tiden? Det är väl en del. Welcome to Jerusalem. Thank you man. Ja, vad sa du? De säger ju, vad jag har läst, att det var någonstans här mitt på genom en källa. De ska säga, de gick upp genom ett hål, så de kom in in i staden, en konstig väg här. Okej. Så att jag kommer inte riktigt ihåg vad det står nu i den där. Där finns en brunn, har jag för mig där. Ja, just det. Så det var genom den som... Det var genom den som de gick upp i stan, så de trodde aldrig de skulle kunna komma in den vägen. Spännande. Ja. Och jag kommer då gå i den andra tunneln, den blöta med vatten upp till knäna. Så det blir spännande, för den är ganska mörk eller helt kolsvart och jag måste huka mig, så lite obehagligt, men jag tror det blir bra. Israel tog över det här 67, va? Ja. Så var det många som ville gå där, men de hade inte tänkt på att de hade inte rensat tunneln på många år. Ja. Så vattnet gick upp sig nästan till huvudena på dem. Och det var ju hundratals människor inne i tunneln då, du vet, så att de tryckte upp vattnet ännu högre, va? Så det var ju tur att inte inga drunknade där. Usch. Men så är inte nu, va? Nej. Du kan se. Yes. Jag dammar av filatopporna. Och nu är vi redo att köra. Väldigt spännande. Samt något obehagligt faktiskt.
Han sa det, Bertil, att som sagt för några år sedan så hade den här tunneln varit så fylld med grejer, skräp och grejer, jag vet inte vad exakt, så den hade fyllts upp till halsen för människor. Och de var en grupp på 100 pers här nere. Det lät inte som ett drömscenario, men nu så är det bara till knäna, så det ska nog vara lugnt. Väldigt trångt. Men spännande. Sjukt cool plats. Nu går jag här i den vattenfyllda tunneln. Och det ekar ganska mycket. Den är väldigt smal och ganska hög på just den här passagen. Så det är spännande. Jag tror intro skapar den här för en man på 1,95. Nu börjar man bli trött alltså. Det är lite köttigt ändå. Här kan man gå rakt gentemot något. Och så ducka på nytt. Här blev den helt plötsligt väldigt hög. Väldigt smal också dock. Men jag tror vi börjar komma mot slutet av grottan. En riktigt spännande upplevelse. Och jag tror vi kommer ut här när som helst faktiskt. Men om du är i Israel någon gång, testa på det här. Det är utmanande, men en otrolig sak att testa på. Här finns en skylt. Det står: "You're standing at the place where the Siloadammen inscription reading approximately 2,700 years ago during the reign of King Hiskias was discovered." Okej, nu har vi kommit fram. Nu är vi vid Siloadammen där Jesus sa åt den blinde mannen att gå och tvätta dig här så ska du få din syn på nytt.